Also, there was a gamma ray burst. This causes localized cooling. We'll cover that one as well. Y también una eyección de rayos gamma que causa un enfriamiento de la Tierra. And the recent burst of March 11-12, 2012, we actually did have one impact the planet. El más reciente que tuvimos de esto fue entre los días 11 y 12 de marzo que impactó en la Tierra. And earthquakes, it appears that earthquakes are becoming more frequent, and it's actually following a kind of a bell curve. Where that curve is going, I think it's going to probably maximize probably in 1 to 2 years, and then it'll probably drop off again. Los terremotos parece que se están incrementando, parece que siguen una curva de Bell y cree que van a llegar a su máximo aproximadamente en 1 o 2 años y que luego ya empezará a bajar la frecuencia. Then there's the solar connection, and by solar connection, that means that whenever the sun hiccups, then the earth burps. Whenever the sun Hiccups. What do you mean with that? Sí, habla de la conexión que tenemos con el sol, que parece que cada vez que el sol tiene hipo, pues nos llega a nosotros la onda. Yeah. A burp is in Belch? yeah. The two are related, the sun and the earth. We're also going to go for man-made disasters, and these are perhaps even more serious. También habla sobre desastres producidos por el hombre, que estos también son bastante serios. Fukushima, 3 Mile Island, 3 Mile Island es un nombre propio también. Chernobyl. Chernobyl. These are all nuclear reactors. Todos son reactores nucleares. Also, all three turn out to be in geologic seismic zones, and there's going to be 2 maps over there. One is supplied by Marisol, and it turns out that many of these nuclear reactors have been built in geologic active zones, and you're going to see those maps. La mayoría de los reactores nucleares resulta que están construidos sobre zonas geológicamente inestables, sobre fallas geológicas. O sea, son zonas en las que hay muchos terremotos habitualmente. Hay un mapa de Marisol en el que se ve claramente que están situados ahí. The Deepwater Horizon, the disaster in the Gulf, and will it destabilize the Gulf? El desastre del Golfo de México, que ha desestabilizado toda la zona del Golfo de México. And oil drilling and earthquakes. It turns out that many of the places that we're drilling are in fault zones. They're on plate boundaries. And when you remove the oil, you destabilize those zones. Las extracciones de petróleo, las grandes plataformas de extracción de petróleo también resulta que están en zonas en las que hay fallas. Entonces cuando extraen el petróleo pues desestabiliza las placas. Like the Gulf of Mexico, was it? Yeah, the whole thing could probably be classified under global stupidity. Dice que todo se podría clasificar con el nombre de estupidez global. Okay, the first disaster scenario, gamma ray burst. What can we do? El primer escenario de desastre que podemos tener es el de la eyección de rayos gamma y qué podemos hacer. We may or may not see a gamma ray burst. Puede que no veamos un evento de este tipo de eyección de rayos gamma. Some of these sources may be coming from fields of dust and gas that hides it from view. Algunas de estas eyecciones vienen de campos de gas a mucha distancia de aquí, ¿no?
campos de polvo, de gas. If the galactic core goes active, what we will see is what's called the blue star Kachina, and that's pretty much what it would look like in the sky in Sagittarius. Dice que si el centro de la galaxia se vuelve activo, que veríamos lo que se llama la cachina azul, que es algo parecido a eso que se ve en la foto, que viene pues de Sagitario. En la constelación de Sagitario. And what this is it's not really a star, it's the glowing, the fluorescence of the hydrogen gas in between the galactic core and us, lighting up like a fluorescent tube. Dice que esto que vemos no es una estrella, es como la fluorescencia del hidrógeno incandescente, y es lo que nos llega, lo que nosotros percibimos, que es el hidrógeno pues eso, ardiendo, ¿no? It's like an eye. Mm-hmm. No una estrella. Oh, it's also called the eye of God. También se le También se llama llama el ojo de Dios. And as far as what we can do, it's going to cause a lot of localized cooling, which we saw on the 11th and 12th. So, but more so and for a longer period of time. So when it begins, it's going to cause a lot of murkiness in the upper atmosphere. ¿Murkiness? Smog. Ah, dice que esto puede causar un enfriamiento global y como mucha niebla, ¿no? Sí, niebla en la atmósfera. Which means that when it first begins, we're going to get a sudden drop in temperature. Que para empezar tendríamos un descenso súbito de la temperatura. And then after that, there's something called relativistic electrons, which will be impacting the planet. This will be months afterward. So this will be our wake-up call to be prepared for the actual shock wave. Dice que esto lo que haría sería prepararnos para lo que viene después, que sucedería aproximadamente un mes después o meses después, que es como si dijéramos un impacto de electrones que viene procedente de esa explosión. Mm-hmm. So, as far as what we can do, first thing is to stock up on food and fuel when you see this, because now you've got several months to prepare. Lo primero que tendríamos que hacer en este caso sería pues acopiar comida y agua, porque vamos a tener meses hasta que llegue realmente el impacto. Desde el momento en que se ve la luz incandescente o que vemos este fenómeno de la cachina azul, hay como meses hasta que llegue lo que es la tormenta real. Entonces habría que aprovechar ese tiempo para acopiar. So the first thing to do would be to stock up on food and fuel with a minimum of 1 year's supply. Un mínimo, él dice que un mínimo de comida, agua y gasolina para un año. Yeah. We'll also need a source of potable or drinking water. Sí, ya, sorry. Oh, okay. Habla que también necesitaremos agua potable. Like gas, the cars are going to work. Right. We'll also need fuel, and months afterwards, that's when the EMP burst comes, and that's when the electronics may get fried. Es que cuando venga ese impacto de electrones es cuando el sistema eléctrico dejará de funcionar. Maybe say what EMP is. Oh, electromagnetic pulse. Electromagnetic pulse is essentially a large pulse of electromagnetic energy, and it's in the radio frequency range, and it's almost like you had a close discharge of lightning. El impacto electromagnético es como un una descarga. It's like there was a close lightning strike nearby. Como un rayo realmente, como si fuera un rayo impactando con
con nuestra carga electromagnética, la de la Tierra. It produces a very brief, large amount of electromagnetic energy that impacts electronics. Que produce una gran cantidad de energía electromagnética en un breve espacio de tiempo que impacta contra los aparatos eléctricos, ¿no? Contra todo lo eléctrico. And what this does is everything that is not protected actually acts like an antenna. Y que todo lo que no está protegido, de hecho, es como una antena para ese impacto electromagnético. Let's see, another thing is an underground shelter may be necessary in the worst case scenario. Que en el peor de los escenarios podría ser necesario tener un refugio bajo tierra. And it's much easier if you're with other people. I mean, survival in groups for something like this is far more likely than as an individual. Y que sería mucho más deseable que fuera en grupos de gente que no un aislamiento individual. Cuanto más gente haya en el... We could say about EMP pulse that even the government of U.S. has announced that the likelihood of major power transformers being melted and taking as much as a year to replace, meaning without power for a long time. Se refiere que a los pulsos electromagnéticos, que hasta incluso el gobierno de los Estados Unidos ha avisado a la población que todo lo eléctrico y todos los generadores eléctricos se pueden derretir, de hecho, y tardaría como un año en volver a estar en funcionamiento, hasta que se pudieran volver a reparar o hacer unos nuevos. That's actually been published. I mean, Dice que eso de hecho se ha hecho público ya en Estados Unidos. Aquí también. Someone saying that here too. yeah. So also, let's go to volcanic eruption. That's also fun. Vamos a ir también a algo divertido, las erupciones volcánicas. This one also produces global cooling effects. Esto también produce enfriamiento global, las erupciones volcánicas. Then there's long-term cooling effects as opposed to the gamma ray burst. These can have effects of up to 20 to 100 years. Dice que además produce un enfriamiento de larga duración, que puede, como el evento anterior, que puede durar entre 21 a 22 años. 20-22 años. And depending on what happens with the sun can also trigger volcanic eruptions. So that if you're anywhere near a seismically active area, then this is something that you have to plan for. Dice que dependiendo de lo que pase con el Sol, que el Sol también puede provocar erupciones volcánicas, entonces dependiendo de dónde vivas es algo que debéis de tener en cuenta. So another thing that would help is greenhouse food. Otra cosa que ayudaría sería tener invernaderos de comida, ¿no? O de plantación. And filters for generators. Y filtros para generadores. Filtros. There's going to be a great deal of volcanic dust and ash in the air if many of these volcanoes all over the world erupt at once. Que dice que habrá mucho polvo volcánico en el aire, entonces es conveniente tener filtros So that para means que no that se... not only will your vehicles need a filter, but you will too. Que los vehículos o los motores necesitarán filtros y nosotros también. O sea, filtros, son como mascarillas o algo que... Para el aire. And water filtration will also be needed. Y el agua, habrá que filtrar el agua también. Survivability in groups. Otra vez repite que mejor la supervivencia en grupos. After the initial eruption swarms, then you can start growing food. Greenhouses would probably be a good idea to grow this in. Que cuando empiecen las erupciones, lo bueno sería tener pues un pequeño huerto, un pequeño invernadero con algo
comestible plantado. And then afterwards, then it's possible to start growing food again in some of the areas that are clear of the volcanic activity. Y que después cuando la actividad volcánica haya parado, pues que se podrá volver a plantar de nuevo ya. Oh, and what this one is that's Krakatoa. They call it little Krakatoa, and it's becoming active again. Dice que esta es Krakatoa, que le están llamando la pequeña Krakatoa, que está empezando a estar activo. The supervolcanoes of the world are starting to rumble. Que los supervolcanes del mundo están empezando a activarse. Okay, so now let's go to a supervolcanic eruption. Y ahora vamos a la erupción en sí. And this is a supervolcano as seen from space. Dice que esto es un supervolcán como se ve desde el espacio. Some of the calderas are 100 kilometers in diameter. Que algunos de los calderos tienen 100 kilómetros de diámetro. Now, there was a bottleneck 80,000 years ago when the Sumatran supervolcano erupted. Sorry, there was... Oh, there was they call it an evolutionary bottleneck. That means that, yeah, that means that, yeah. Que dice que en algunos hay como un cuello de botella. Because this affected the entire planet. Pero que en realidad afectan a todo el planeta. It slowed down all of evolution like a bottleneck, like Right. a restriction for Right. the whole planet, just one supervolcano. Yeah. So, pero que realmente que todo el mundo es como un supervolcán. And we have Solo more que than tienen, pues eso, hay como cuellos de botella por donde sale el plasma, ¿no? La erupción. Is that an actual one there, or is that an artist That's rendition? an artist rendition of a supervolcano going off. What it would look like from space? Yeah, from space. You wouldn't want to be anywhere near this thing on the ground. It's not so natural. No, that's what. It's a recreation. Yeah, yeah. Esto no es real, es una recreación. It's so big, that's the point. It's Right. huge. Pero es muy grande. Una simulación. Una simulación. De ordenador. So anyway, we covered Krakatoa becoming active. Yellowstone is starting to become active. Yellowstone también está empezando a estar activo. Yellowstone is a supervolcano so big that if it went off, most of America would be toast. Dice que es tan grande que si se activa o que si entra en erupción que la mayoría de Estados Unidos de América And it's reasonably likely. y que es bastante, Unfortunately. es razonablemente probable. Yeah. And Campi Flegrei in Italy is also a supervolcano. Sorry? Campi. Campi is written Campi. Campi in Flegrei. Italy. Yeah. The last Oh, one. sorry. Right. Vale, Campi Flegrei en Italia, que también está activo. Mhm. And as far as preparations, again, food storage would be 2 years minimum. En este caso, el almacenamiento de comidas debería ser de 2 años. Water filtration La filtración del agua para 2 años también. and energy, because if this goes off, then it's going to disrupt most of the grid of the planet. Y que la energía también, porque afectará también a la energía en el planeta. The volcanic cloud probably means no summer. No Y summer. la nube volcánica implicaría posiblemente que no habría verano durante unos 2 años. Yeah. So you really can't see this very well, but this is one of Marisol's maps. And Este it's, es uno de los mapas de Marisol, de que se ve la actividad actual volcánica. La semana del 20 al 26 de marzo. O sea, esta semana pasada que hemos tenido. Sí, se ve en las costas de América, de Asia, y aquí en Europa, de Mediterráneo. yeah. We're going to go back to this map later, but essentially
what this shows is that there's much more volcanic activity than people realize. Dice que vamos a volver sobre este mapa después, pero que esencialmente muestra que hay mucha más actividad volcánica de lo que la gente piensa. Now, because there's a lot of earthquake activity, that's also creating tsunamis. Y como hay muchos terremotos, también se crean tsunamis. And this diagram shows how tsunamis can occur. El diagrama muestra cómo se pueden producir los tsunamis. First, an earthquake rocks the ocean floor. Primero el terremoto afecta al fondo del mar, Then it displaces a volume of water, pushing it up. entonces desplaza un volumen de agua elevándolo. This sets off an oscillation which develops underwater at great speed. Forma una ola que se desplaza a gran velocidad, Yeah. By the way, that speed can be up to 200 meters per second. que puede ser de unos 200 metros por segundo. Like a jet airplane. Yeah. Like Yeah. a boat. Like a jet, that's how fast That's the how wave fast goes. a jet airplane goes. Dice que es tan rápido como un jet, como un avión. Mhm. And then seawater is pulled back from the shore, or sucked back from the shore, Que el agua se retira de la costa subsides really. And then after that happens, then the waves impacts the shore. y al volver es cuando impacta la costa. The interesting thing about tsunamis is most people think that the large ones that are maybe 200 or 300 meters are destructive. Que lo interesante de los tsunamis es que la gente piensa que si miden 200, 300 metros que son destructivos. He means the height. Right. De Right, the alto. height. But it turns out that a low height tsunami, but the mass of the water pushing back is actually more destructive. Pero realmente, si el tsunami es bajo, pero el desplazamiento de agua es muy grande, es mucho más destructivo. And we found this from the disasters in Sri Lanka and other areas. Que descubrieron eso en los desastres de Sri Lanka y en otros sitios. You mean there's no mountains, so they can go in further? Yeah, when there's no mountains, it'll just follow the profile of the land. So it'll go around all the... It's like a flood, it really is. In fact, I think this is part of the biblical flood legend. Dice que cuando no hay montañas, pues que todo el agua se mete dentro de la tierra, que es como una inundación. Eso se supone que también puede ser como la inundación de la Biblia, ¿no? So for example, over here, what you would see is just a slight swelling of the ocean, and then it would just be moving inland. And it wouldn't be very high, but you just have this enormous mass of water behind it. Pues que si ocurriera aquí, que no tendría que subir mucho, sino que simplemente se desplazaría mucho al interior de la tierra, porque el agua llevaría mucha fuerza, mucho empuje. This was seen both in Japan and in the Sri Lanka tsunami. Que es lo que ocurrió tanto en Japón como en Sri Lanka. Also, if there's an area, or if there's a geologic zone that's unstable and it has a large pocket or a vacancy underneath it, a cavity, then that massive amount of water can cause the land to collapse down permanently. Dice que si hay zonas debajo de como si dijéramos debajo de la tierra, que tiene cavidades vacías, que por culpa del agua, ¿no? se pueden colapsar, ¿no? Entonces provocaría todavía mayor... They discovered this in Japan because Japan had some undersea caverns that were collapsed. Que en Japón ocurrió eso, que había como cuevas bajo el agua, ¿no? que se hundieron. Entonces hizo que el agua se desplazara. And that's a shot from Japan. Es una foto del tsunami de Japón. And you can see that it wasn't a large tsunami. It was only about 2 stories tall. Dice que aquí se puede ver que no era muy alto, que era simplemente a lo mejor como 2 pisos de alto. So as far as
what to do with is seek higher ground, because many tsunamis aren't that high. I mean, they just have a huge mass of water behind it, so it's like a flood. So if you do see the indicators of the sea retreating, then you need to just seek higher ground. Dice que si vemos que el agua se retira, el mar se retira, que salgamos corriendo o que nos subamos a un sitio muy alto. ¿Cuánto tiempo hay más o menos? She's asking how. Oh, that would be in a range of minutes. Tiene que tiene que ser cuestión de minutos. Yeah, you really need to move fast. Hay que moverse rápido. Yeah. The people that survived both Sri Lanka and Japan went into the upper floors of the buildings when they saw it coming. Que la gente que sobrevivió a este tsunami de Sri Lanka fue la gente que estaba en los pisos superiores de los edificios y que vieron pasar el agua por debajo. And some people think that if you climb into a boat close to shore, that it's going to work. And that, Sorry, and if you're in a boat close to shore, You're still in trouble. you're still in trouble. Que hay It's gente going que to push piensa que that si boat está en un inland. barco, aunque esté cerca de la costa, pero que está en un barco que va a ayudar, pero dice que Yeah. no. You become part of the tsunami. Que será parte del tsunami, del agua desplazada. But, would you say Mediterranean tsunamis are less likely here? Yeah, they're still possible, but you won't see a really big one. You'll just see lower ones because, for example, if it happens, and you can see it right here, if it happens right off the coast of Italy, you have those land masses that actually will block most of the energy. So what we would be getting over here is maybe something from the floor about that high. Dan estaba diciendo que en el Mediterráneo no es muy probable que sucedan tsunamis, pero que aún así Bill dice que son probables, pero que nunca serían altos, que serían más bien bajos, porque están todas las islas del centro del Mediterráneo que frenarían. And from the Aegean Sea it would get further higher because it has to go through under Sicily. Actually, on the other side, if it's just off the coast of Spain, you might see a tsunami 10-20 meters high. That would Me be dice que en la high. costa de España podríamos ver uno de 10 o 20 metros de altura. How much quantity of water can move a In tsunami? the Mediterranean coast. It's happening. How much water? Yes, how much water? My question is about hypothetically is happen a tsunami, for example, here. Mm-hmm. How much water can move? Because Oh, you how say far about, inland? yes, move and the distance. You know, From the can go Aegean far. Sea, You know. is the Aegean Sea further away, it gets larger? No, it gets lower. Oh, The no, wave no. crest actually dropped down. And as far as how far inland, it's for a small tsunami, if you were, say, 10 kilometers inland, 10 because kilometers. 10 kilometers inland would, And about the mountains, like, you know, here the land. yes, See, the orography Yes. is very up and right, down. right. That What causes will happen? energy to dissipate. You know, right. if, because here we have, you know, the mountains, they're very soft, Mm-hmm. you know, the land. Right. The water comes, the land will... Very textured, right, Yeah, right. yeah, yeah. All of that will cause the tsunami to lose energy because it will be actually putting energy into. Ajá. Están hablando de qué sucedería si viniera un tsunami en esta parte, ¿no? En este lado de la costa. Pero como aquí realmente hay muchas montañas, dice que le haría perder fuerza, ¿no? Porque toda esta costa es montañosa. Sí, también porque la tierra es blanda aquí, entonces lo absorbería la tierra. Sí, el terreno es muy blando. E incluso aunque sucediese en el mar Egeo, que está al otro lado del Mediterráneo, pues iría, no sería tampoco tan grave. Aunque las islas españolas The Spanish Islands Mm-hmm. would be impacted. desaparecerían. It will be impacted, yes.
que sí que les impactaría. Perdona, lo que explicaba de España, las costas que puede coger puede ser la parte del Atlántico, lo que es Portugal, y España lo que coge por el Atlántico. Porque No estamos hablando del Mediterráneo. No, ya sé, pero cuando le explicaba que las costas de España puede haber de tan alto, porque a lo mejor se refiere al Mediterráneo. De hecho, puede haber un tsunami muy alto, has dicho. No, podría ser de 10-20 metros, pero está hablando de aquí. Estamos hablando del We're talking Mediterráneo. about Mediterranean, but then also we have the possibility of the Atlantic in Cádiz and Huelva. Right. Tenemos la posibilidad del Atlántico, dependiendo de Canarias, de Cádiz y Huelva. En esta costa, sobre todo por debajo de Valencia, es la que viene del mar Egeo. La de Italia para más Córcega. Then as far as tsunamis on the Atlantic side, it's actually far more likely with the Canary Islands and some of the other geologically active zones in the mid-Atlantic. Que en el Atlántico dice que es más probable por la zona volcánica de las Islas Canarias, más que en el Mediterráneo. Yo vi que hubo un terremoto tremendo, un tsunami tremendo que afectó a Lisboa en 1648 aproximadamente. Yes. Y pasó esto. Pregúntale qué efectos conoce él en la zona de Colombia. She's asking what effects do you know in America? Oh, yeah, there's, that's a whole, actually the entire Andes mountain ridge is geologically active, so it's moving up and down constantly. Also, there's, there's a fault zone just off the coast, and that's also the cause of many tsunamis coming into the South American Dice continent. que toda la cordillera montañosa que hay, que realmente es una zona volcánica, es sísmica, y que sí que toda esa zona está activa y afecta. In fact, there was a small tsunami that was generated from the Japanese earthquake. Y que de hecho hubo un tsunami pequeñito que producido por como efecto del de Japón. That hit South America. Right, it can travel right across the ocean. Que impactó a América, o sea, que cruzó todo el Pacífico y llegó a América. From Canary Islands it gets larger to the American coast. Oh no, it'll actually lose energy, but it'll impact both coasts. Dice que si ocurriera en Canarias, que también impactaría ambas costas. Llegaría a América mucho más suave, pero que llegaría. En la última semana ha habido más de 250 terremotos. Creo que es una actividad muy elevada, el 20% ha sido más de 4,5. Y esta actividad se prevé superior en el futuro. Dice que en el last week Earthquakes, yes. over 4 degrees, and if it's likely to be increased in the future. Oh yes, we're going to see an increase. Que sigue habiendo un incremento. ¿Y tenéis datos de cuántos de esos son artificiales? Do you have details of how many of those are artificial? Oh, artificial. Oh, that would be relating to either nuclear testing, the various HARP systems all over the planet, and we're going to cover that as well. Dice que eso estaría relacionado con las explosiones nucleares o con el HARP, y que va a hablar de eso más adelante. And as far as afterwards, because of the contamination from the tsunami, you also need to drink only water in sealed bottles or known clean sources. Dice que por la contaminación que provoca el tsunami, que habría que beber solamente agua embotellada. And consume food in sealed containers. Sorry? Sealed containers like cans or jars, that sort of thing. Anything that the water didn't. Comida también enlatada. No utilizar agua corriente. La contaminación, ¿por qué? She's asking why the contamination from the tsunami. Usually what happens is that, for example, if there's any chemicals that the tsunami might hit, then everything gets all mixed up together. Porque dice que todo lo que impacta el tsunami, que todo se mezcla, material químico o lo que sea, todo se mezcla en el agua, entonces todo se va a expandir.
Okay, more fun. Más diversión. A magnetic field reversal. Un cambio de la polaridad magnética. Let's see, current record suggests that we are long overdue for a next reversal. On average, there is a reversal around every 400,000 years, but this varies a lot. The geological record suggests that the last reversal was around 800,000 years ago. So this means we are overdue for a reversal. Que dice que todo sugiere que estamos a punto de que haya un cambio de este tipo, porque la media para estos cambios magnéticos es de 400.000 años, pero que varía mucho y que el último fue hace 800.000 años, con lo cual es muy probable. Maybe you want to briefly say the difference between magnetic reversal and pole movement. Right. Okay, magnetic field reversal is where there's no movement of land, but the magnetic field flips. El cambio de polaridad magnética no hay un cambio físico de la Tierra, es el campo magnético lo que varía. Yeah, there are no earthquakes associated with this. No hay terremotos asociados con esto. But we are more exposed to the extrasolar events. Oh yes. Because there is no protection, no electromagnetic field to protect us anymore. Yeah, in fact, Carl Sagan called it the cosmic ray frying pan. Dice que estamos mucho más expuestos a la actividad solar, a la actividad electromagnética externa, que Carl Sagan le llamó a esto la sartén galáctica, a este evento. Sauteed by the sun. And this also relates to the gamma ray interaction with the planet, because what happens is that a lot of the radiation that is being shielded normally by the magnetic field suddenly impacts the planet. Que también tiene esto que ver con la eyección de rayos gamma, porque normalmente la cobertura electromagnética de la Tierra se ve afectada, entonces se impactaría directamente a la Tierra. That's when we would have to be in shelters. That's when we'd have to be in Por shelters. eso también tendríamos que estar en refugios. And How long does it last? just a few days. Yeah, I mean it's very rapid. In fact, there were some French geologists that actually looked at the fossil record and realized that, I mean, this thing happened extremely fast. Dice que esto ocurriría en muy pocos días, que es un proceso muy rápido. 4 o 5 días, 3 días. And what is the reason of it? The conventional explanation is that there are eddy currents inside of the planet's mantle, and that is responsible for the magnetic field. These eddy currents just extinguish. Estaba preguntando que por qué sucede este proceso, y él dice que la explicación convencional es que el núcleo de la Tierra sufriría un cambio, entonces afectaría a la polaridad magnética. And then, after they extinguish, then the eddy currents reestablish in an opposite polarity. Y que es como que se extinguiría, dijéramos, la actividad en el núcleo de la Tierra, y cuando volviera a estar activa, la polaridad cambiaría. Yeah, and you can't see it very well on this, but this is a magnetic field map of the planet during a reversal. In fact, this one particularly is the planet Mars when it underwent a reversal. Ese dice que sería un mapa de cambio electromagnético. ¿Es this Mars? This is Mars. Y dice que es Marte, es un mapa de Marte. Looks messy. It actually happened there. Que Marte ha ocurrido realmente. I thought Mars doesn't have electromagnetic field. And when we were measuring it, it turned out that we're actually measuring it during the reversal. Pensaban que Marte That's why we didn't see one. no tenía campo electromagnético. Pero dice que cuando lo estaban midiendo se dieron cuenta realmente que estaba sufriendo un cambio electromagnético. That's amazing. So, what would we see? Well, for one thing, has anyone seen the movie The Core? Yeah. ¿Qué es lo que veremos? Si pregunta si alguien
ha visto la película El Núcleo. Okay. The scene in there. Oh. ¿Se puede explicar por qué la Tierra gira a través del núcleo? La gente sabrá por qué se mueve la If you could Tierra. explain why the Earth spins around the core. Oh, why the... okay, what happens is that the conventional explanation is that there's an amount of liquid rock that's moving between the core of the planet and between the lower mantle. And as it drops down toward the core, it gives its angular momentum to the solid core. Dice que la explicación convencional es que entre el núcleo y la capa externa de la Tierra hay como otra capa de roca líquida que al moverse y al entrar dentro del núcleo, al intercambiar con el núcleo, es lo que hace que la Tierra gire. Translates the spin. Translates the spin, yeah. Sí, que exactamente, produce la El núcleo gira en sentido contrario a la Tierra. So, is it the core spins reversal than the rest of But it? it spins faster. Dice que gira más rápido. But not contrario. on the contrary of the rest of it. No, it spins in the same direction but faster. En el mismo sentido, pero más Por rápido. inercia, entonces. Not faster. Correct. Not faster during the reversal, just in general it spins. Yeah, in general, it spins faster. Yeah. Entonces, yo no lo sé, yo pregunto, yo trabajo mucho con la astrología y astronomía, ¿tendría que ver con recesión, mutación, otro tipo, digamos, de organizaciones a nivel más He's asking if this phenomenon would be mutación, related, recesión? because he works with astrology and astronomy, would be related to other, Precession. precession. It can be triggered by it. It can be triggered by tidal forces from the sun and other planets, and it can be, if the core were at a very unstable point, any kind of energy input can cause a magnetic field reversal to occur. Dice que sí, porque si el núcleo fuera realmente algo tan inestable, ¿no? Al ser tan líquido, cualquier fuerza exterior podría provocar. De hecho, se supone que sí, que está relacionado con eso, que impulsa a lo que ocurre en la Tierra, impulsa el movimiento. Claro que en realidad eso sería el sistema de equilibrio de un giróscopo. So that would be the balance system of a gyroscope. Gyroscope. Yes, there's famous work that the center of gravity of the solar system predicts solar flares and earthquakes, Right. which is when the heavy planets are all on one side. Yeah, when they're all lined up. Sí, que dice que cuando todos los planetas están alineados, en el mismo provoca movimientos o en la Tierra o en el que esté al final, ¿no? De la alineación por ese mismo Peter Taylor talks about por that. ese mismo fenómeno. Okay. And what we'll see is because the magnetic field protects us from a lot of that solar plasma, Que el campo magnético de la Tierra nos protege de todo el plasma solar, de todo esa... that plasma now comes down into the upper atmosphere and causes superelectrical storms. Entonces todo ese plasma llega a la superficie de la atmósfera terrestre y causa esas tormentas. And you would see many strikes of lightning per square kilometer. Que veréis que se verán muchos impactos y mucho efecto luminoso, ¿no? Pues es una super tormenta geomagnética que entra dentro de la Tierra y impacta toda la electricidad de cables, ¿no? Todos los cables que están al aire estallan. Which is verdad, todos. Sí, And that's what causes most of the destruction, are these lightning strikes. ¿Cuándo va a ser esto? We really don't know. Puede empezar a suceder ya pronto, el año que viene es el máximo solar.
Es el máximo solar es para las tormentas solares y para el cambio de polaridad 2 O sea que los cables deberían ir todos por tuberías de bajo tierra. Another thing that you'll see, as far as how would you know this thing's going on, is if you had a compass, then you notice that the compass is wandering. Si tenéis una brújula también, podéis ver que la brújula va This is already happening. This is already happening for many people. Yes, very good point. That's a very good point, because there are some places on the planet where the magnetic field has already dropped to zero, and we have magnetic field holes in the South Pacific and in the South Atlantic. Que dice que de hecho está ocurriendo actualmente, que en el Pacífico Sur y en el Atlántico Sur tienen medidores y que ya han podido comprobar que está cambiando. Yeah, this is already, and there is something, we have to work, with our magnetic field, because we have one inside, and when we work with that, we get adjusted with the planet. In yoga, we teach that to people. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos un campo electromagnético dentro, ¿no? Que tiene que estar acompasado con el de fuera, si no, como que no. Volvemos un poquito. Para reajustarlo con la Tierra. Hay que reajustarse, porque si la Tierra cambia, nosotros tenemos que evolucionar con ella, y en yoga, de hecho, se enseña. Okay, now for preparations. De la frecuencia sonal de la Tierra se sabe, no tiene medida. The human resonance is still what it was before. Dice que es la misma que era. Es que hay mucha información que está cambiando, que está subiendo. So in order for that to happen, the ionosphere would have to be dropping closer to the planet, and if that happens, then we'll see a lot more storms. Dice que para que eso ocurriera, que la atmósfera tendría que pegarse mucho más a la Tierra. Tendríamos que tener la atmósfera más condensada, ¿no? Para que se se vería en las tormentas solares. ¿El qué? Que ocurriría en las tormentas solares. Para que se incremente la frecuencia Schumann. Now, as far as preparation goes, and this is basically a suggestion because this event takes place really, really fast, but it would be a good idea to have food and water available, because when this happens, it's probably going to affect all of the vehicle electrical systems, and like I said before, the lightning strikes. Que en términos de prepararse para esto, como ocurriría de una forma muy, muy rápida, pues en la medida de lo posible tener almacenado comida y agua para unos 2 meses, porque afectaría también a los motores de los coches y a todos los equipos eléctricos. Yeah. And then there's the issue of metal buildings. Entonces llegamos al tema de las construcciones de metal. Edificios de metal. Yeah. Any kind of metal building will act like a lightning rod. Que todos los edificios de metal serán como contenas de relámpagos. And after the first few dozen lightning strikes, you may want to leave it. Y después del primer impacto, pues te gustaría salir corriendo de allí. 12. ¿Eh? Una docena. Sí, la primera docena. So shelter, either in a stone enclosure or underground, would be preferable. El refugio debería ser o en una casa totalmente, en un lugar enteramente de piedra o bajo tierra. Also, a Geiger counter would be a good idea, just in case you're located underneath one of these holes.
How do you say that? hole in the atmosphere, Contador hole in the que magnetosphere. sería una buena idea tener uno. Radiation detector. Un detector de radiación. It would tell you if Un you're medidor de exposed. radiación. GAIA. Para to be cut to be down. And don't forget food and water for your pets too. Que no se olvidéis de agua y comida para Bill, can you explain again? Yesterday you said the paramagnetic piezoelectric buildings are creating their own electromagnetic field, is that right? So they are not disturbed while the metal building doesn't create a... Can you repeat? Yeah. Can you explain that again? Essentially, during one of these events, anything that's grounded and is higher above normal, like any building that has a metal superstructure that's grounded, just becomes a lightning rod. Dice que cualquier estructura que tenga, o sea, cualquier edificio que tenga una estructura metálica y que sea un poco alta va a ser como una antena de rayos. Va a atraer todos los rayos. ¿Qué pasa con los edificios de ladrillo? ¿Qué pasa con los edificios de ladrillo? A brick building would be fine. Que los edificios de ladrillo que estaría bien. Que los edificios de ladrillo que no atraen que estaría bien. Pero también tienen detalles. Well, that would be fine. No, pero dice que estará bien, que no afectaría, aunque tengan las ventanas de metal o algo que no le afectaría al ser la estructura de ladrillo. Sí, pero todas las estructuras esos son de hierro. Aquí en las casas todas las hacen. Bueno, que van armados. No vas a ver el ladrillo por fuera. Yeah. If it isn't grounded, it's all right, but if it is grounded, then it becomes a lightning rod. Right. If the bars of iron inside of concrete are grounded, then that would be bad. In this case. Sí, no, dice que si el hierro está tratando de traer los edificios, lo que ellos decían es que los edificios de ladrillo también, lo que son los pilares, dentro son barras de hierro, los que están forrados con hormigón. Que si está tocando tierra, que va a atraer. Aunque estén forrados con hormigón. Even if they have concrete coverage. If they have a concrete coverage, will also attract. Oh no, then in that case it would be all right. No, dice que en ese caso estaría... O sea, es lo que esté el hierro abierto, o sea, lo que es la estructura metálica que se vea. Yeah. This is what the planet would look like after a pole shift or a polar meltdown. Esto es lo que se vería, cómo se vería la Tierra después de un cambio de polaridad. You can see that most of Spain is in the safe zone. Aquí estamos hablando de un cambio de polaridad físico, Sí. no magnético, como hemos dicho antes. ¿Y qué significa el color verde claro y el color marrón? The light green is Es water. agua. Agua y verde claro. El verde claro que está en el Claro, está indicando. María del Mar, porque esto que has dicho ahora de que no es un cambio de polaridad magnética sino física, ¿de qué ¿Qué estamos hablando? diferencia hay? Sí, yo tampoco me enteré. They're asking about Sí, the Oh, the difference between that is that in a pole shift, the actual crust moves. que en un cambio físico realmente la Tierra se daría la vuelta. Bueno, no físico. ¿En qué? La corteza. This is in case. When you translate the question, keep your voice loud, okay? Thanks. O sea, que toda Europa... Bill, keep there. Bill, continue. Yeah, okay. Leave the gun. Otherwise they just make... Wait until he... Okay.
Now, this one is also a shot of a projected pole shift where the Eso también equator. es una proyección de lo que ocurriría en un cambio de polaridad de la Tierra. Un cambio del eje, digamos, ¿no? Una vuelta del eje. Okay, and what would we see? We see super electrical storms. Veríamos tormentas supereléctricas. And the reason that would happen is because first thing that would happen is the magnetic pole, the magnetic field dropping to zero before this happens. Lo que primero ocurriría sería que el campo magnético llegaría a cero, se volvería, o sea, desaparecería. Primero. Levitamos. And afterwards we levitate. When the magnetic field drops to zero, then it turns out that the reason that the crust is locked onto the mantle is because of a layer that remains solid as long as the magnetic field is there. When the magnetic field drops to zero, then the crust just floats over the mantle. Cuando el campo magnético es cero, la corteza terrestre pues iría a la deriva. Entonces, al estar flotando, se movería. Yeah. It's called dumplings on the gravy. I don't know how you would translate isostatic equilibrium. I'm not going to even try that. Equilibrio. Podríamos vivir, ¿no? Sin el campo magnético. She's asking that we will not be able to live after this. Oh no, all of this is survivable. Dice que todo esto se podría sobrevivir. Que no es necesariamente una This has cosa happened before many times in the past. que esto ha ocurrido antes muchas veces Our ancestors survived it. y que nuestros ancestros sobrevivieron a esto. Okay. Anyway, we would see the electrical storms because of the magnetic field dropping to zero. And then, of course, increased radiation from the sun, compass wandering, that's because the magnetic field will drop to zero. You can also see tsunamis and high winds. Again, instead of the 2012 movie seeing these enormous 1,000-meter high tsunamis, they're not going to be that high. Reason being that when... I've lost them. Bueno, está explicando sigue explicando lo que veríamos, ¿no? Un incremento de la radiación del Sol, las brújulas también locas y grandes tsunamis y grandes huracanes. And one of the reasons for the tsunamis not being as high is because they didn't... The tsunamis? En la película del 2012 que tiene unos tsunamis enormes que no serían así, que no pueden ser así. Exactamente, los tsunamis serían pequeños, o sea, bajos, no pequeños, bajos. Right. And one of the reasons why they wouldn't be as high is because all of their modeling didn't take into account the roughness of the seafloor. Porque una de las razones de que no serían muy altos es que la Tierra no estaría tocando tan firmemente el suelo, porque al estarse moviendo no habría una base que los impulsase demasiado hacia arriba. Y el fondo del océano. En el fondo del océano estaría. Y ahora van hasta el Himalaya, eso es imposible. So what did you say is it will affect the law of gravity? Oh no, it won't affect the law of gravity. It's going to remain the same as it was. Dice que esto no afectaría a la ley de la gravedad. So the interesting thing, though, also about the tsunamis is that when the tsunami hit Japan, they originally predicted a 100-meter high tsunami. Que cuando ocurrió el de Japón, predijeron que sería un tsunami de 100 pies de altura. It was only 2% metros, what they predicted. Que era lo que tenían previsto. But was it a Eso lo ha sido natural or un 2% de artificially lo que created predijeron. tsunami? Sorry. We really don't know.
But didn't you say there was no Oh, beforehand oh, and that one, afterhand? right, yeah, yeah. You're talking about the Japan one? He's talking about the Japanese Right. Oh, that tsunami, one, but you that said one. it was Okay. artificially created and you have evidence about it. Yeah. Sí, fue un tsunami artificial. Sí, fue creado artificialmente en Japón. En el Japón. Y fue. Sí. Yeah. Sí. Yeah. Parece que hay evidencias de que fue artificial. They said the Japanese tsunami was only 2% the size. Yeah. Because they didn't understand the seafloor roughness. Right. Porque no entienden el comportamiento del fondo del mar. O sea, no se corresponde la actividad del agua con lo que ocurrió en el fondo del mar. Yeah. And the tsunami that they had in the movie 2012 was 10,000 meters high. Dice que el tsunami que sale en la película 2012 es de 10.000 metros de altura, porque llega al Himalaya, que eso no es... Not realistic. No es realista. No way. Yeah, but here this slide shows pole shift. So we are talking about, tsunami or tsunami during a pole shift. That would be something different. No, that's what he's talking about. Yeah, it would be a tsunami, because what's going to happen is the crust will move, but the water won't. Neither Dice will the que atmosphere. los tsunamis en este caso ocurrirían porque la corteza se mueve y el agua en principio no. Con lo cual habría un choque con el agua realmente. So the wave won't be higher than the normal tsunamis? Is that what you said? Yeah, it won't be as high, because what's going to happen is that it's going to actually bunch up, so that you're going to see more of a flood rather than a tsunami. Que en este caso se vería más una inundación que un tsunami. And again, this was in legends. Dice que otra vez esto está en las leyendas. The legends of the flood. Las leyendas del diluvio. En Australia hace 2 años hubo una inundación, como España, Francia e Italia juntos. Eso me parece un fenómeno ya... 2 years ago there was a flood in Australia, bigger than as big as Spain and France together. Quiero decir que estos fenómenos tan impresionantes ya están ocurriendo. So that all these events, these impressive events are already happening. Yeah, they were predicting that. Well, actually, this was because of a large trench that suddenly closed up off the shore of Australia. Trench, undersea trench. Dice que esto ocurrió porque... porque ocurrió porque hay como una especie de cañón subterráneo que se rompe. And that can also cause tsunamis. Y también provocó un tsunami. It's like an earthquake. So the water went Just an earthquake. in that and invaded the rest of the country. It went through the French. Y que fue por el cañón invadió todo el resto. But about the 188 days, it's possible that something flew in the earth to do this frequent, but it was a big one. Or it could be that the planet is just unstable. Dice que le he preguntado si es cada 188 días, que ha sido los que ha pasado cada estos grandes, y el de Nueva Zelanda también lo era, que si es porque algo está tirando de la Tierra, como el centro galáctico. Dice que puede ser porque la Tierra simplemente está inestable. But it's moving the same direction, que si está moviéndose en la misma dirección, es not going that way, it's going the same direction. Que si está moviéndose en la misma dirección, southeast, está moviéndose en la dirección sureste, el polo, el eje de la Tierra. Magnético. No, el polo terrestre, el eje terrestre se está moviendo cada 188 días. No, el polo, el eje terrestre, cada megaterremoto ha habido cada 188 días uno primero en Chile, después en Nueva Zelanda, después en Japón y después en Fiji, y están entre 30 y 40 de latitud. Entonces está preguntando por eso. It's possible to predict where the pole shift will go. Es posible predecir a dónde irá el eje de la Tierra. What we need to do is actually create
a finite element analysis. Just transliterate the words. Finite element analysis. It's just a mathematical necesitamos technique. un análisis fino de elementos. Yeah, it's just a mathematical technique. Definido de elementos. So what we do with this is we create a longitudinal slice from pole to pole, and we calculate where the center of gravity is on each longitudinal slice. Sorry, can you repeat that again? It's like slicing an orange. So you create a longitudinal slice of 1 degree at a que time. crean una línea en el longitudinal. ¿Ya? And then you determine where that center of gravity is, either above or below the equator. Determinan dónde está el centro de gravedad, por encima o por debajo del ecuador. And then you place a dot on each longitudinal slice. Connecting the dots will show you where the new equator is. Entonces que se sitúan una serie de puntos a lo largo de la línea longitudinal y se puede determinar la altura del eje, o sea, dónde queda el eje. Then 90 degrees away from that new equator will give us where the pole is going to be located. Y en 90 metros de donde estaría el ecuador es donde va a estar el nuevo eje. 90 grados. 90 grados, perdón. Sí, 90 grados. I already have the program for that, and I'm just waiting for the data. Que ya tiene el programa para hacer eso, que está simplemente esperando los datos. ¿El organismo predijo el tsunami de Oh, the Japan tsunami. That was the U.S. Geological Service that predicted this 100-meter high El sistema tsunami. de los Estados Unidos. El organismo ya tenemos la respuesta. Okay. So what is the cause of the pole shift? What could be a cause of a pole shift? Earthquakes. Ella We're pregunta going to que be cuál es getting la into causa some other de, cuál causes for sería la that causa too. de Vamos a seguir sin preguntas porque estáis preguntando Propongo cosas que va propongo que le dejemos terminar y preguntar al final, porque si no, no acaba. Okay, so preparations, same thing pretty much. Food storage, water, shelter, La preparación sería la misma que para los casos anteriores. high or underground, Comida, agua, el refugio. or far out to sea. The Noah's Ark comes to mind. Preferiblemente en zonas altas y lejos del mar. Yeah, I wrote an article called the Noah Factor that actually talks about areas that would be safe during a pole shift. Que él escribe un artículo que se llama El factor de Noé, que hablaba sobre lugares que serían seguros para en un caso de esto. And is a Geiger counter needed? Probably not in this case, unless it affects nuclear plants. Que cree que en este caso probablemente no sería necesario un contador GT, a no ser que esto afectara al núcleo, pero que en principio no. A las centrales nucleares. Perdón, sí, a las centrales nucleares, pero que en principio no. And don't forget food and water for your pets. Y no olvidéis comida y agua para vuestras mascotas. Okay, more fun. Solar CME, what to expect. Más diversión. Yeah. This is an actual... Sorry, Oh, okay. sorry, I don't know how to say that in Spanish. Coronal mass ejection. Eyección de masa coronal en el sol. This is an actual shot of a solar coronal mass ejection. Esta es una foto real de una eyección solar. Also called a super flare. Llamado también llamarada. Okay, what will we see? Massive electrical disturbances, EMP. Que veremos, también disturbios masivos en los campos eléctricos, en la energía eléctrica. Increase of radiation from the sun. The sun will actually brighten during these EMP events. You'll notice it.
un incremento de la radiación solar, porque el sol estará muy brillante. La luz Y la luz será... And as far as danger goes, if you're in an aircraft, that would be the most dangerous place to be during one of the Si estás en during the un day. avión será el sitio más peligroso en el que estar en una situación así. Okay, we'll see earthquakes. And why earthquakes? It's because the sun is connected to the earth electromagnetically. I mean, there's actually there's something called an electromagnetic coupling constant in electrical engineering, and the sun is connected to the earth that way. Dice que habrá también terremotos porque el Sol y la Tierra están conectados electromagnéticamente, entonces afectará a la actividad de la Tierra. Electrical superstorms. In fact, what happens is when this plasma, even though we still have the magnetic field, this stuff can still break through the magnetic field and impact the upper atmosphere, causing storms. The Earth, you mean? Yeah. Que dice que también habrá tormentas electromagnéticas porque afectará al campo electromagnético de la Tierra, entonces se producirán para nosotros también ese tipo de tormentas. It also causes... we would have auroras, no? Oh, yes, yes. Forgot about that one. Thank you. Yes. Thank Auroras. you. Okay. We will see auroras at lower latitudes because of this. En latitudes muy bajas. Like here. Like here. Aquí Lugares como podemos verla. auroras Pero es boreales. que nos anuncia que viene algo. Cuando veamos la aurora anuncia. Claro. En latitudes bajas es que la tormenta es muy grande. Yeah. It's because you would see this because the plasma is actually spiraling through the magnetic field lines and impacting the upper atmosphere, causing ionization in the upper atmosphere. Que la aurora se produce porque el impacto llega a la capa electromagnética de la Tierra y produce una ionización y es lo que provoca la luz. Ionization is healthy, ¿no? Not this kind. Super ionization is not. Es saludable, pero él dice que de esta clase que no. And you will also see erratic weather patterns because wherever, and keep in mind that the Earth's magnetic field is not one big cohesive whole. It has holes in it. I mean, it's not only one piece right now. Right. Dice que también veremos patrones erráticos en el clima porque la capa electromagnética no es coherente o, como diríamos en español, homogénea. Entonces hay como huecos y esto le afectaría mucho las tormentas en este caso. The magnetic field holes are the first places where you'd see these storms form. Serían los primeros lugares en los que se verían los efectos de la tormenta. Por eso, en el caso de que se dé un evento Carrington, una super tormenta solar, llegarían a verse las auroras en latitudes muy bajas. Sí. ¿Y qué probabilidad hay de que suceda un evento Carrington de ese tipo, como en el 1859, puede ser? We've already had several impacting the Earth. Dice que hemos tenido varios impactando la Tierra. As strong as that. Yeah. The problem is that if this happens when the magnetic field of the Earth is weak, then that's when we would see the EMP events. Que dice que si esto ocurre cuando el campo magnético de la Tierra está muy débil, es cuando vemos este evento. Electromagnetic pulse. Yeah. This is another shot of a coronal mass ejection. Otra foto de eyección solar. Eyección solar. Yeah. Estas son, para aclararos, del último ciclo solar que fue en el 2000 pico y fueron muy leves, ahora van a ser mayores. ¿Tienen un pronóstico más o menos para cuándo se puede llegar a producir una de esta magnitud? Oh, there's a site called spaceweather.com,
que hay una página, spaceweather.com. Las he estado dando yo todo el rato. Sí. Todo el tiempo se está dando esta página. Spaceweather.com. Siempre, en todos los envíos. Ya, pero no. Pero es que no. Vídeos, sí, sí, a mí sí me llegan. Okay. Yeah. Well, also, not only would you see the electrical storms, but these things also produce magnetic fields, and sometimes the magnetic fields from the CME will actually overwhelm the Earth's magnetic field, which means that your compass is going to point toward the coronal mass ejection. Dice que esto también produce cambios en la polaridad magnética, puede producir cambios en el magnetismo de la Tierra. Al ser tan grandes pueden superponer al propio magnetismo de la Tierra y ver que las brújulas también van a lo loco. Van en dirección a la tormenta. In the direction of the storm. Right. Que van Sometimes the direction of the sun in that case. en dirección al sol. Yeah. And as far as preparations, it's always a good idea to have extra food around for any of these disasters. Eso lo había entendido todo, ¿no? Que siempre es buena idea para cualquiera de estos desastres tener almacenada comida y agua. Para las mascotas. And for the pets. And for the pets, yes. So, anyway, Geiger counter, if it's a really severe CME, you'll actually see effects on a Geiger counter. Que sí que es necesario en este caso un contador Geiger para medir la radiación. And shelter, Recomendable. in case, if one of these things is actually pointed directly at us, then again we're talking about electrical superstorms that this thing will cause. Que si esto viene directamente hacia nosotros, pues que provocará una tormenta solar fuerte. ¿Qué hacemos con una superficie magnética? Meterte en un refugio subterráneo. Ese gasto en Estados Unidos. Irte hacia donde En este caso, si es suficiente estar dentro de una casa normal y si lo es, cerrada, la casa lo más cerrada posible. Ladrillo, piedra o... Sí, porque cerrada, la ventana cerrada. Now, here's the thing about the EMP is that Europe is putting together a smart grid. In other words, they're actually making arrangements for EMP and for some of this. There are other places on the planet that haven't got a smart grid. Those are the first ones to go down. They can switch around their transformers. Right. En Europa está habiendo preparación para esto en el sentido que se prevé y se propone que se van a apagar todos los generadores eléctricos, ¿no? O todas las centrales eléctricas para que no afecte a la red. Que ya hay previsiones en Europa. Obama proposed that. They never implemented it. So as far as the parts of the planet that will really be affected by this, it's North America, South America, Australia, and Indonesia. Las partes del planeta que más afectadas van a estar por esto serán Norteamérica, Sudamérica, Indonesia, Australia. Australia. Why? Oh, and Africa. Because they don't have the smart grid. Porque no tienen esta Porque red es que no inteligente. tienen este plan de previsión hecho. Is it underground? No, well, No, actually, some of it will be. So it could be. Yeah. But Son todas las líneas eléctricas bajo tierra. it just means that major transmission lines become more interchangeable. Right. So one quarter of your country goes down, you go. Right, it reconfigures itself automatically. Se reconfigura y que cuando se va una parte, otra sustituye. Eso es lo que se llama la red inteligente. Otherwise, one half your country could be down for a year if you can't get the transformers in. Que cuando se va el transformador, se va para un año entero. The only place they can buy those transformers is China. And China. It's a 1 to 2 year waiting list. Oh my gosh, right if now. they go down, oh. Yep. It's the only place. The big transformers only come from China now. Yeah. Ah, Okay.
The transformers come from China, and China does not have a smart grid. Dice que todos los In their transformadores se infinite wisdom, fabrican they en didn't do China, that. pero que China no tiene este plan de previsión. Oops. Bueno, pero tenemos a vivir. Okay. Now more fun, the super wave. Yeah. Okay. The super wave happens, according to Paul Leavitt, every 13,000 to 14,000 years. And according to Paul, we are overdue for the next one. Dice que esto ocurre cada 13 o 14.000 años, según Paul Leavitt, y que ya nos toca, vaya. It can trigger earthquakes, eruptions, and a possible pole shift if we're lucky. Y esto puede provocar terremotos, erupciones e incluso un cambio de eje. Okay. It can also trigger ice ages. Y también enfriamiento, Edad de hielo. edad de hielo. And as far as warning, that earlier Kachina star that we saw in one of the earlier slides, that's the first warning that it's on its way. Dice que lo que hemos visto al principio de la cachina azul, que es una de las principales advertencias, ¿no? The effects last for generations, and Paul says it's for at least 100 years. Dice que el efecto dura generaciones, que por lo menos 100 años. And you can't really see it very well over here. That's the plasma over there, and that dot over there is the sun. Este es el plasma y lo que se ve ahí es el sol, no, o sea, no es la Tierra. Is that big? Entonces el plasma viene de la galaxia y afecta al sistema solar. And again, a lot of these electromagnetic disasters have a lot of things in common. And that's the storms, electromagnetic pulse, radiation from the sun, compass wandering. This is another instance of that. Dice que todos estos eventos electromagnéticos, que has mencionado antes, que todos tienen muchas cosas en común, ¿no? And the reason being that this plasma has a magnetic field. So your compass will point toward the superwave. Este también afectará a las brújulas porque tiene un campo electromagnético. Y la brújula apuntaría al al ojo ese en el cielo. De mejor botal. Sí. Ya se están en los aeropuertos, en las pistas de aterrizaje y despegue, modificando las balizas para que los aviones puedan aterrizar y despegar correctamente. ¿Es una pregunta Yeah, o the sabes airport, the modifications of the airports. Well, he's asking for confirmation. They're doing it a lot. The modification of the airports with the Yeah, that's why they're, oh, that's another good point, is that, I mean, when this thing hits the upper atmosphere, actually the solar system, and enough of it comes through, then the GPS satellites will go down. Sí, otra cosa que se lo voy a decir es que cuando esto pase, que afectará a los satélites, a los GPS, que se caigan. No dejarán de emitir. Yeah, the GPS satellites aren't hardened for EMT, they're not enough for this. Que no están preparados para este tipo de sucesos. Todos estos eventos que pasan y pasarán supuestamente en la Tierra, igualmente en el resto del planeta, ¿no? En nuestro sistema solar. He's asking if these events are also happening in the rest of planets in the solar system. Yes. Yes, it will. Also, I mean, these superwaves affect the entire galaxy at once. It comes from the galactic core. Que este último además que afecta a toda la galaxia, el sistema. So again, preparations, food, always good to have that around. La misma preparación. Clean water, shelter. When this thing impacts the Earth, again, you're going to see the electrical superstorm, so any kind of shelter inside of something non-conductive. Steel buildings again is a bad idea. Que no sean conductores, lugares que no sean buenos conductores de la electricidad. Yeah. There's a Geiger counter needed. Edificios que no sean como tal.
And let's see, Geiger counter would be good to have around. Something for pets. Contador Geiger también sería una buena idea. And even though it looks really scary, it is survivable. Dice que incluso aunque parezca que asuste, pero que la idea de esto, pero que se puede sobrevivir. Because this happened for ancestors. This happened for ancestors. Que dice que esto ha ocurrido antes, en nuestros antepasados. Tinfoil hats. Oh, there you go. Hats only or the whole body? No. Actually, it's not going to affect us as much as our technology. Que nos va a afectar tanto a nosotros como a nuestra tecnología. Yo le preguntaba, ¿qué compramos? ¿Papel de aluminio? Y no sé, ¿empacamos? Dice que un casco de papel de aluminio. Papel aluminio. Y ahora le preguntaremos más en esto. Y tendremos que Vamos a seguir. tener velas también, porque si no vamos a tener luz. Velas también, sí. Velas, cerillas, eso yo os iré dando yo detalles. Let's see, and greenhouses would be good when this happens, because what this is going to do is cause a lot of cooling inside of the solar system because of the gamma impacting the upper atmosphere. Dice que esto va a causar un enfriamiento también muy fuerte, además a nivel del sistema solar. Entonces que los invernaderos también son recomendables. Que tenemos muchos aquí, ¿no? Sí, y preguntarle si en los países donde no tenemos estaciones se requiere ropa de invierno. Que será mucho más fácil. Okay, from the fire to the frying pan now. Ahora vamos directos a la sartén. So, earthquakes and nuclear meltdowns. We're going to go to man-made disasters. Terremotos y desastres nucleares, fusiones nucleares. De centrales nucleares. Sí. So earlier, I really didn't get into this, but all of those other disasters can affect these nuclear plants. Que no lo ha dicho específicamente, pero que todos los desastres que he mencionado hasta ahora pueden afectar a las centrales nucleares. So, anyway, many of the plants have the same design, unfortunately, as Fukushima. Que la mayoría de las plantas nucleares tienen el mismo diseño, desafortunadamente, igual que Fukushima. Substandard maintenance in many plants. Sorry? A substandard? Mantenimiento mínimo. Insuficiente. Yeah, or maybe none at all. Yeah. Ninguno. Duct tape. So, anyway, Fukushima released many times more radiation than Chernobyl, but that was simply 3 plants. We're going to be getting into maps later that will show you the relationship between these earthquake zones and where they put these plants. I'm just warning you ahead of time, that's the scary part. Dice que Fukushima ha liberado muchísima más radiación que Chernobyl y que además está en una zona volcánica, o sea, de terremoto, y que ya veremos, va a ver más adelante cuántas están situadas en esta zona sísmicas. And that's why we need to have these shut down, because if any of those disasters that you saw happen before, then we're going to get a dozen Fukushimas. Dice que por eso es tan necesario que se cierren todas estas centrales, porque por el lugar en el que están construidas, y que podría llegar a convertirse como 12 veces lo que ha sucedido en Fukushima. And the northern hemisphere may be rendered uninhabitable if that happens, but it's preventable. Dice que el hemisferio norte podría llegar a ser inhabitable si esto sucediera, pero que se puede evitar. That's the map of all the nuclear reactors. Este es el mapa de todas las centrales nucleares.
Also, notice that this is a seismic zone. Dice que esa es una zona sísmica. That's a seismic zone. There's another one that runs right through here, where many of them are. That's another seismic zone. And then there's one over here in South America. I think that's Todos son zonas sísmicas. África tiene menos terremotos, eso seguro, y no tiene ninguna. Estaba yo pensando esta mañana que en África. Also, we were mentioning the possible one in Italy. There's two in Italy, right in a seismic zone. Dice que hay dos en Italia que estábamos mencionando antes, justo en la zona sísmica. ¿La han hecho así de mal queriendo o ha sido casualidad? It's on purpose. Yeah, that's the point. So, anyway, let's take a look at Europe. Oh, that's good. Let's zoom in. Now, another interesting point about this is fission reactors take 2 days for a complete shutdown. If you have an earthquake, you don't have a warning for that. That's why Fukushima happened. Dice que los reactores de fisión nuclear que tardan 2 días en poderse cerrar. Entonces es imposible que se puedan cerrar a tiempo. Tardan 2 días en venir la tormenta, se lo avisan y tardan 2 días en cerrarse. Y que los terremotos no tienen aviso. No llaman. Podrían, porque saben predecirlo, pero... There's a fault line that runs right down here. Dice que hay una falla que va justo por ahí. I did see. You can see, and that's where whole cluster. Todas encima de la falla. It's quite a ways from where we are. That's 4 hours drive from where we are. 4 to 5. Donde más hay Francia, Alemania y Inglaterra. España también. And I have in there, it's a bigger threat than tsunamis or earthquakes. Dice que es una amenaza mucho mayor que los tsunamis o los terremotos. And the radioactive release is worse than a nuclear war. The radiation release is worse than a nuclear war. Y que la radiación que se liberaría sería mucho mayor que una guerra nuclear. Now compare this one with this one. Ahora comparar. That's the earthquake map. I know you can't see it very well, but most of these reactors are located right here and here. Estas son las zonas sísmicas donde ocurren los terremotos y que casi todos los reactores están justo encima. They correspond with where they've located the reactors. Se corresponden donde están situados los reactores. And this was the release when Chernobyl went. Just one reactor. Esta es la zona afectada por la radiactividad de Chernobyl. ¿Cómo esto? Sí. Casi todo. Es el mapa de rojo. Yeah, Turkey's there too. Yeah. Oh yeah, everywhere. Yeah. But the red one is not in Turkey then. Yes, in the south. Yeah, the map doesn't extend over here. So it just extends over here. Yeah. Aquí es lo rojo y lo verde, ¿eh? Yeah, that's just for one reactor. El mapa no se extiende más, pero que para el otro lado, lógicamente, también. Okay, potassium iodate supplements. Potassium iodate. Dice que en este caso habría que tener suplementos de potasio ayudado. But the first thing you do is just leave the area immediately. Unfortunately, that might mean leaving the planet. En este caso se supone que habría que dejar el área lo más rápido posible, que podría suponer salir del planeta. En este caso. Dile que yo voy a mutar. Again,
and just consume only food in sealed containers. Otra vez habría que consumir aguas y comida enlatada, embotellada. But one of the things we need to look at long term, because all of these disasters basically are telling us what we need is an environmentally friendly energy system instead of nuclear fission. An environmentally friendly energy? Oh, okay. So, what all of these disasters are a wake-up call. Dice que todos estos desastres son como una llamada de atención, ¿no? Como una llamada para That what we despertar. really need is Que lo que realmente necesitamos es un sistema de energía diferente. Amistosa. No, amistosa con el medio ambiente. Amistosa. Compatible con el medio ambiente. Now, Paul Brown had something called a nuclear remediation system because Paul Brown was doing transmutations and he could render radioactive nuclei stable. Que dice que Paul Brown tiene un remedio nuclear because he was doing transformation. Transmutation. Que estaba haciendo transmutaciones. Right. Biological. You mean biological? Oh no, this is actually, what Paul did was he tuned an electromagnetic wave to the nucleus that was unstable, and he actually put the signal in for a stable nucleus, and then it just stabilized it. Que lo que hacía era de forma electromagnética, con un generador electromagnético, neutralizar la radiación. La inestabilidad La del inestabilidad del núcleo. But that's núcleo. inside the nuclear plant. Oh no, it's in the environment. En el ambiente. En el ambiente. Pero So se podría estabilizar. reverse the radiation. O sea que invertiría la radiación, lo cual quiere decir que tenemos sistemas para combatir esto. So how many people are respecting this? Actually, they didn't respect Paul Brown since he died in a mysterious accident after he tried that. No le respetaron porque además murió en un misterioso accidente, Paul Brown. Yeah. But we have, so that we mean that we have the possibility of cleaning up Yes, radiation. yes, we have that Tenemos la possibility. capacidad de limpiar o de neutralizar estas emisiones nucleares. One of the reasons Tecnología. they went after Paul Brown is that he thought that depleted uranium was toxic to the environment, but he went up against a multi-trillion-dollar nuclear munitions corporation, or industry. Que una de las razones por las que se lo quitaron de en medio fue porque estaba afectando a una gran compañía nuclear multinacional, entonces no les interesaba que estuviera. Because if you can put out a signal that will turn uranium into lead, you can also put a signal out that will turn mercury into gold, and they realize that. Dice que podía mutar el uranio en plomo, pero que al cambiarle la señal también podía mutar el mercurio en oro, y que se dieron cuenta de esto. Entonces, So in this case, electromagnetism and alchemical reactions are explainable. en este caso, el electromagnetismo y las reacciones alquímicas son explicables. It relates to what we talked about. The centripetal force is the opposite of nuclear radiation, electrically and plasma. And that's what they didn't want. Que la fuerza centrípeta es la reacción opuesta a una reacción nuclear. A nivel personal, tomar sal y Potasio el miso. iodado. Potasio iodado. Miso. O yoduro potásico, I don't know exactly. Yoduro de potasio. Homeopathy. La homeopatía. Sí, sí.
Again, what we need to do is, there has to be a grassroots movement for energy to get this done, because the corporations aren't going to do it. We need to shut down the corporations that are responsible for this already, and maybe responsible for the next disaster in the future. Que lo que necesitamos es terminar con todas estas compañías que están explotando este tipo de energía, porque son ellas las que han provocado estos desastres y que pueden seguir provocándolos en el futuro. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Los gobiernos del mundo. Education on nonlinear energy is one solution. Education about nonlinear energy, We need Educación, la educación. which is the next part of your presentation, hopefully. Right, that's going to be the next So one. go there. Yeah. Keep going. But anyway, so, and that's going to be the next part is energy. And right now we have no need for doing any nuclear fission whatsoever. We have the technology to do free energy right now with working devices. Dice que esa es la siguiente parte de la presentación, que actualmente hay o sea, ya tenemos la tecnología para hacer crear energía de forma sostenible y sin nuclear, exactamente, sin energía nuclear y sin dañar el medio ambiente. Yeah, Chernobyl was unnecessary, Fukushima was unnecessary, and 3 Mile Island is unnecessary. We need to transition to a safe form of energy, and those are available. Dice que Fukushima, o Chernobyl y Three Mile Island fueron innecesarios, que tenemos ya los aparatos para crear otro tipo de energía y que, pues, que hay que cambiar, hay que transformar todo esto con otra forma de energía. Okay, let's go to another entirely dirty energy supply, petroleum. Otro suministro absolutamente sucio de energía, el petróleo. And this is a photograph of the Deepwater Horizon exploding because they were drilling into a fault line in the Gulf. Esa es la foto de la explosión del Golfo de México, porque cavaron demasiado profundo en la falla. Una falla. Okay. Yeah. Oil is usually found in plate boundaries, in fault lines. That's where most of these rigs are located. Dice que es que normalmente además trabajan en las uniones de las placas, en las fallas, entonces por eso sucede esto, provocan actividad sísmica. Pues ya las hay de por sí, entonces. Porque ahí está el petróleo. Sí. Es más fácil, no tienen que... It's easier to dig in the boundary than in the... Es más fácil. Yeah, the geologists say that the rock is soft. In other words, it's easier to drill in a fault line than it is anywhere else. Que la roca es más blanda ahí. So that's what they're doing. Es más fácil cavar, perforar ahí que en otro lugar. But when you do that, you destabilize the fault. Pero cuando dices eso, cuando haces eso, desestabilizas la falla. And they know this. Y lo saben. When you look at a map of where all the rigs are located, this results in a global destabilization of the entire planet's fault zones. Dice que cuando ves un mapa global de todas las fallas y de todas las plataformas, ves que están desestabilizando completamente las placas terrestres. Con este tipo de nucleares y las petroleras. Bill, are you leaving enough time to talk about the energy stuff? So, anyway, worst case scenario, destruction of life in the oceans. El peor escenario es la destrucción de la vida en los océanos. Earthquake swarms. Terremotos. Swarms. Yeah, clusters, large amounts of earthquakes. Terremotos en cadena, diríamos, o gran cantidad de terremotos. And if this happens,
this is what happened with the Deepwater Horizon. Eso es lo que ocurrió. This is actually a shot of the Atlantic, not the Caribbean. Eso es el It's on the Atlántico. ocean El floor. Atlántico, no el Caribe. El fondo del Atlántico, cerca del Golfo de México. As far as what to do, leave the affected area, obviously. Do not join a cleanup crew. They're the first ones to die. You don't join what? Sorry? A cleanup crew. Que la primera cosa que hacer es dejar la zona y no unirte a un grupo de limpieza, porque son los primeros que se ven afectados. Yeah. Do not consume local food. It's contaminated. Que no consumáis comida local, porque está contaminada. Yeah. And don't consume the local seafood. If you eat prawns that taste like crude oil, that's a bad sign. Que no consumáis marisco de la zona. Si coméis gamba que sepa a petróleo, pues es una buena señal. And as far as long-term, for undoing this mess, environmentally friendly energy systems is a long-term solution. Biological remediation, and that would be using microbes to actually digest the crude oil that's already on the ocean floor. Yeah. Let's go part by part, sorry. Well, biológicamente hay formas que serían microbios que empiecen a comerse. Sí, que hay formas biológicas de combatir esto, con ayuda pues sí, de microbios, de bacterias que se comen el petróleo. Y que hay energías que evidentemente evitarían que esto suceda. And permanently shut down the corporations responsible. Que lo primero que habría que hacer sería cerrar las empresas responsables de todo esto. Let it really be Beyond Petroleum. BP stands for Beyond Sí, Petroleum. los primeros BP, que son los dueños de esto. Okay, now let's go to a Project HARP accident. That was a question. El accidente del proyecto HARP. Okay, what it is a short between the ionosphere and ground. Dice que es como un corte entre la ionosfera y la Tierra. Yeah, there's never been a photograph of HARP in operation, so this is an artist's rendition of it at the 100 megawatt power level output. Dice que no ha habido nunca una foto del proyecto HARP en funcionamiento, que esto sería una simulación de una no sé cómo se diría, un blast, un rayo de 92 a 100 megatones. It's in a classified area, so nobody's able to take photos. Una simulación, porque no se ha visto, no se ha fotografiado. Well, yeah, the natives do, but they're not allowed to take photos. Ya que los nativos ven en la luz, el resplandor, pero no les permiten tomar fotos. Están en zonas que no hay población, más que indios o nada, ¿sabes? Okay. The danger with this is what you do is you have a conductive path up to the ionosphere. If you have a CME happening at the same time as this, then it backs right up down that ionized trail to the transmitter. El problema de esto sería si sucede, si lo hacen al mismo tiempo que hay una eyección de masa coronal del Sol, una tormenta solar, pues que volvería a la Tierra pues multiplicado. No, que les llegaría a ellos. Claro que volvería, rebotaría. Bueno, que les rebotaría y volvería a... So they can't use it that much. They can't use it during a CME, or if they did, then, I mean, this is the possible result. They will come back to that. Oh yes, in a big way. ¿Veis que el sol es salvador? O sea que ante una tormenta solar no pueden utilizarlo porque les reventa. Claro, entonces no van a poder utilizarlo ahora. Mucho, porque va a haber muchas. Va a haber varias al día. Que el sol se lo cargará. Se lo puede cargar. Yes. Así sea. Or if they throw the switch at the wrong time. ¿Puede explicar un poquito el proyecto HARP, en qué consiste?
She's asking if you could explain a bit how HARPs work. Oh, okay. HARP is called the High Auroral Active Research Program. Se llama el proyecto de High altitude auroral. High altitude auroral proyecto de active. investigación de auroras o de Activas, So- auroras, sí. auroras Oh, activas. because it affects the aurora borealis. Yeah. Active, harmonic active aurora project. Right. So what happened is that they discovered that, well, first, that this thing will actually heat the upper atmosphere, the boundary between the stratosphere and ionosphere. What this does is it pushes the atmosphere up, and many Lo que produce es que primero impacta con la capa superior de la atmósfera y produce la eleva y produce una ionización. The ionosphere. ionosphere, and many satellites, many spy satellites are in polar orbits. Que muchos satélites están en esa órbita. So what this does is suddenly the satellite, which was above the atmosphere to begin with, suddenly sees the atmosphere directly in front of it. Dice que los satélites que en un principio veían la atmósfera por debajo, de repente la ven a su altura o por encima de la altura en la que están. So this was originally used for eliminating spy satellites. Que en principio se usó para ayudar, para iluminar a los satélites. Eliminar, perdón, el satélites espía. But as far as what this thing would do, in electrical engineering, whenever you have a large current and a large voltage that's present, which is what this thing is, you have an associated magnetic field. Cuando tienes un gran voltaje y un gran impacto como esto, que ellos también están produciendo un campo. But to be clear, it's megawatts of radio frequency that is then modulated at super low biologic frequencies. The excuse is submarine communication, but it interferes with whales and everything that communicates in low frequencies. So the high frequency radio waves are modulated in the same frequencies as your brain waves. And this Like is a binaural beat. Yeah. That's what they're using. And which does achieve communication, but unfortunately it's poisonous to the earth, basically, the short story. Que son altas frecuencias, ¿no? Que producen Radio frequencies, radiofrecuencias, megawatts, and they're megaradiofrecuencias, modulated with the ELF low frequencies. Megavatios son megavatios con radiofrecuencias que son inaudibles, megavatios son millones de vatios de potencia con radiofrecuencias que son inaudibles, que impactan, pero que no son biológicamente adaptables, o sea que obviamente no son interfieren con positivas nuestro para... cerebro, con nuestras ondas cerebrales. O sea que están interfiriendo. And keep in mind that this thing is global, so that means that if the CME backs down that beam that they're doing, then all of this is going to happen. First, you'll have a 92 to 100 megaton blast at that site, and it'll wipe out the transmitter array, which is good. But the problem is that when this happens, the entire ring of fire will be destabilized. That means that entire fault ring around the Pacific. Okay, the first thing that happens is the 92 to 100 megaton blast. Que lo primero que ocurre es que se produce una explosión de 92 o 100 megatones Which destroys the transmitter array. que destruye el transmisor, lo cual está bien. But this is also sitting on top of a fault zone. Esto también está encima de una falla. Most of the HARP systems are on Hay top como of fault 12 en el La zones. mayoría están encima de falla. ¿Como 12 de HARP? Sí. Yo pensaba que había uno. En Australia, en China, y hay un mapa que Y el de Alaska lo que trasladar a Venezuela. As far as the blowback on this one, the ring of fire is destabilized. Fault zone. el anillo de El anillo de fuego desestabiliza. El anillo de fuego del Pacífico se desestabilizaría. Right. The magnetosphere is compromised.
Los campos magnéticos también se verían afectados. Yellowstone volcano may be activated. El volcán de Yellowstone puede ser activado. Ecuador supervolcano may be activated. Y los supervolcanes del Ecuador pueden ser activados también. Japan would receive a 10.0 quake. Japón recibiría un terremoto de 10 en la escala Richter. And a 10.0 quake anywhere on the planet could be a pole shift trigger. Y un terremoto de esa intensidad en cualquier lugar del planeta podría significar un cambio de eje. It'll produce a global electromagnetic pulse. Produciría un pulso electromagnético global. And we don't know what this is going to do to the planet's core, because when you dump that amount of power into the planet, it has to go somewhere. It may go straight to the core. No saben lo que eso podría producir al núcleo terrestre, porque tal cantidad de energía rebotando de vuelta hacia la Tierra afectaría al núcleo y no saben de qué manera y con qué consecuencias. Tiene que ir a algún lado. We don't know. ¿Dónde iría? And it's run by the wonderful Raytheon Corporation. Who also brought us microwave ovens, by the El way. dueño es la magnífica Raytheon Corporation. La magnífica, perdón. Se llama Raytheon. Se escribe R-A-Y-T-H-O-N. Oh, yeah, there's the Raytheon Corporation right there. Ah, la Raytheon. Okay. Anyway, this is the HARP installation in Japan. Esta es la instalación de HARP en Japón. It was active at the time of the tsunami in Japan. Estaba activa durante el tsunami de Japón. O sea que pudo ser It may have had something to do with the earthquake in Japan. Puede que tuviera algo que ver con el Who is controlling it? The U.S. government supposedly. Yeah, the U.S. government. Who dares? Or, you know, Raytheon Corporation runs it and they maintain it. So it may be extra governmental. It could be a bunch of corporations doing this. They have how many around the world? 12. One in Australia, wasn't it? Yeah. And where else? Australia, let's see, Russia, Son los lugares donde está HARP. Australia, Rusia. South America, Sudamérica. middle of Brazil. The base site is Alaska. Yeah, Middle of Brazil. the one in Brazil. Middle. Yeah, Australia. Australia, one in China, Alaska, South America, Africa. También hay uno en África. I don't Si no hay un mapa por ahí, son that como 12. information. It might Someone be. said there's one in Cádiz. There is? I don't know. Oh, I'd be interested, yeah. Dice que están interesados si hay uno en Cádiz, que él no lo sabe. No, no, no. ¿Qué cree que no no? hay. Yo lo de España no lo he visto. Okay. El HARP. Anyway, as far as what to do in case something like this happens, ¿Qué hacer en caso de que algo de esto suceda? always good to have food around. Siempre es bueno tener comida. This lady, she said there is an installation of HARP close to Cádiz. En la zona de cerca de Huelva, por esa zona de Huelva, Cádiz, Puerto Santa María hay una instalación. ¿Estás seguro? Porque yo he visto un plano y no hay. Ahí está rota. Está rota. Hace unos años Pero una cosa es una instalación de HARP y otra cosa es una de estas rota, que es una base rota, que no está, que rota no es una instalación de no hablo de rota. Cerca de Huelva, en esa zona, no te puedo decir con precisión. Bueno, pues en el plano que hemos visto de todas las instalaciones de HARP no estaba, ¿eh? Yo lo que en España lo he visto, lo que he mandado nada. Se hicieron pruebas de climatología de cómo podían subir en el espacio. Estarán haciéndolo ahora, porque una no hora, está en el 5 plano grados que he de visto. diferencia en la temperatura. Bueno, una cosa. Maybe they're doing it now. Maybe there. Maybe they are. O sea que, resumiendo también, a través de todos estos del HARP, podrían crear el caos en el mundo. Absolutamente. Lo que nos está diciendo es que es peor los desastres que podrían ocasionar las plantas nucleares y HARP que los desastres naturales. Time for your energy stuff. Yeah. No los Okay. Anyway, again, just stock food,
fuel, medicine and supplements, and Otra vez acumular comida, agua, medicinas, gasolina. and hold those responsible. Sorry? Hold the ones responsible. Hold the ones responsible. Now, this is the last. Okay, conclusions. All these scenarios are survivable. Todos los escenarios se puede sobrevivir a ellos. Civilization is at risk because of unbelievable stupidity. La civilización está en riesgo por culpa de una increíble estupidez. Society must change to prevent man-made disasters. La sociedad tiene que cambiar para evitar desastres producidos por el hombre. And the population must take their power back. Y la gente debe de retomar su poder, su personal. capacidad. That's my George Bush joke. Esa cuestión, la verdad. Esa es su broma sobre George Bush. Es el cartel de Bienvenidos a Connecticut, lugar de nacimiento de George Bush. Pedimos disculpas. Sí. Is there going to be a short pause? Do you want? Yeah. This would be a logical time for that. Vamos a hacer algunas preguntas sobre este tema. Just And then we have a pause. Yeah, now it's 7 minutes or something. Hemos hecho ya muchas 10 minutes. preguntas a lo largo del...